I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back. We stopped in Launceston for a quick break. Just went to Macca's, just a little break, and we decided to head towards the Ben Lomond National Park, just to the Jacobs Ladder Road, and then we're just gonna come back, maybe to Launceston, or we might just camp somewhere there. The views are really nice now. All will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. We're now doing the Ben Lomond Road, going on Ben Lomond Road. Going to do Jacobs Ladder, which is just a little bit more ahead, and then go to the lookout. We might have lunch there. I don't know, we haven't been there before, so we're gonna go have a look. Yeah, it's a very, very beautiful drive. Not raining in here. Yeah. Here a bit cloudy. Got a mist as well, but let's see. Yeah, we are hoping the mist will be lifted by the time we go there, so we can have a nice look. But let's see. Changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. It's a little bit too foggy, so you can't see much, but there are like huge rocks on the right. So it's a dolerite cliff, and now we are about to start the Jacobs Ladder. Oh, it's way too foggy. Take a small break in here. Don't finish. Don't free. I need to put the jumper. So I'll get down and show you around a little bit. The jumper. It's getting a bit chilly. So we were gonna do a drone video, but don't think we can do now. You could see the rocks, see, huge, like crazy tall. Like up here, but we can't
up there. You can't see because of the fog. So that's all the Dolomite rocks. I think we might have to do this again on a sunny day. So a bit of a warning. They recommend not to use it in the night. Temperatures are really low. It's actually on the top of it there is a ski resort, so lots of people go there during the winters. And this is us. I can't see the building. It's a Grand Prix national park, so you can run the drone. I think there's a walking track too. What? I'm not gonna do it, but See you there. Beautiful lot. so nice. Are we gonna do it? Two doors. No, I mean, are we gonna drive it now? Yeah, or? we can drive it Okay. now. So good. අපි දැන් ජේකබ්ස් වැඩේක පටන් ගත්තා මැප් එකේ පෙන්නනවා. මේක මේ තනිකරම තියෙන්නේ මේ ඩොලරයිට් කියන ගල්. මේ මෙහි ඉතින් ෂේක් එකක් හරි පොඩි ට්‍රැම් එකක් හරි මාවුතින් මේ ඔක්කොම රොක් ෆෝලින් හරිම ඩේන්ජරස් කියලා ගහලා තියෙනවා. මේක ඔස්ට්‍රේලියාවල තියෙන ඩේන්ජරස්ම ඩ්‍රයිව්ස් වලින් එකක්. මට හරියටම මතක නෑ ඒක ලෝකෙම එහෙමද කියන එක. මම කලින් එක ගැන කියව පොඩ්ඩක් මට දැන් මතක නෑ ඒක. මේ Actually, it's my first time driving in a fog. different experience. Different experience, aren't they? මේක ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන වෙයි මේ Turn on your lights, ma'am. Then you can see the lights in the front cars. මේ ඩ්‍රයිව් එක ගොඩක් ලස්සන වෙයි මේ මීදුම තිබුණ නැත්නම් මොකද අපේ තරම් view එක මේ ගල් ටික ඔක්කොම බලන්නත් තිබ්බා. හැබැයි මීදුමේ යන එකත් වෙනම experience එකක්. මන්න ටිකක් ආසයි මීදුම තියෙන එකට. මේ දැන් මේ තියෙන්නේ මේ බෙන් මොකද කියන්නේ hairpin bends කියලා අපිට අර අපි hot planes යනකොට තියෙන අන්න ඒ වගේ තමයි. Oncoming guys, oncoming. Give way from the. මේකේ පල්ලෙහා ගහලා තියෙනවා පල්ලෙහාට යන වාහන වලට කිව්වේ දෙන්න කියලා. යන්න ඉඩ දෙන්න කියලා උඩට යන වාහන. but I think හරිම carefully drive කරන්න ඕනේ. අර අපිට ටිකක් hot sense තියෙනවා වගේ මම තමයි තියෙන පොඩ මතක් කරලා අපි ලංකාවේ ඉතින් අවුරුද්දකට at least එක සැරයක්වත් යනවානේ hot sense. ඒ වගේ hairpin bends 6ක් තියෙනවා මේ ජේකබ්ස් ලැඩර් කියන කෑල්ලේ. තනිකරම මේ ඩොලරයිට් ක්ලිෆ් එකේ තමයි තියෙන්නේ. It's a Jacob ladder, yeah? Yeah, that's right. This is the Jacob Radar. ඒකල I can see everything. oncoming. We're gonna oncoming now. He's gonna. Now he's got space. Got space over there. මේකේ මේ ඒකල ඇඩ්වයිස් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ ස්පීඩ් එක 30කට වගේ තියන් Let's යන්න keep කියලා. some guys. safety reasons වලට ඒ වගේම පල්ලෙහාට යන වාහන වලට ඉඩ දෙන්න කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම දැන් අපි පල්ලෙහාට බහින්න යාලා කියන්නේ low gear එක engine gears use කරලා බහින්න කියලා මේ වාහනේ more controllable නිසා. අපි උඩට යනකම් මේ ලොකුයි මේක මොනවාද
සයිඩ් අපි නීතික නැති දවසකට ඇවිල්ලා එන්න ඉඩ තියෙනවා. අපි ඇත්තට මේක අපි කරන්න ඉතින් හිටියේ next week එකේ අග වගේ කියන්නේ මොකද අපි හිටියේ වම් පැත්තෙන් කියන්නේ west එකෙන් පටන් අරගෙන මේ east එක දෙන්න. වෙනාට දැන් අද west එක පැත්ත කොහොම වහින නිසා අපි නිකන් small water flow when we come down here. The view on the left looks like highway, right? Yeah, you guys saw the waterfall on the right hand side. When we coming back, we can see again. Every හැම කෝණයකටම නමක් තියෙනවා මම හිතන්නේ. මේ එතන කෝණයක This is Watchtower corner. Watchtower corner. Okay, screen. මේක කව නවත්තන්න බෑ නැත්නම් අපිට නවත්තලා බැරිද කියලා තමයි. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. අපි දැන් ස්කී රිසෝට් එකට පිට වෙලා ඉන්නේ. ගොඩක් ඔය ස්නෝ කරන පාරවල් වල මෙහෙම දෙපැත්තේ ගහලා තියෙනවා තැඹිලි පාටින්. Tembli party බ්‍රයිට් කලර් එකකින් ගහලා තියෙනවා මෙහෙම Board එක. පොළොව. ඒක මේ පෙන්වන්න මොකද ස්නෝ කරන්න ගත්තාම දෙපැත්ත ඔක්කොම සුදු පාටින් ඇවුනහම පාරේ මේ එජ් එක කොහෙද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. පාරේ එජස් පෙන්වන්න සමහරවිට ස්නෝ එකේ ඩෙප්ත් එක පෙන්වන්නේ ඒ ඔක්කොම තමයි ගහලා තියෙන්නේ. ඒක තව ගොඩක් Safety. ගොඩක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ස්මෝක් කරන පැතිවල පාරවල ඉරි ඇඳලා තියෙන කහ පාටි. ඔව්. සුදු පාටින් වැටෙනම ඇඳලා තිබ්බම සුදු පාට ස්නෝ වැටලා තියෙද්දි කියන්නේ පොඩි අරක පේන්නේ නැහැ. ලාවට ස්නෝ වැටලා තියෙද්දි ඉරි පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා කහ පාටින් තමයි ස්නෝ පාර් වැටෙන පාරවල ඉරි ඇඳලා තියෙන්නේ. අපි ස්කී රිසෝට් එකේ උඩටම ආවා දැන්. මේකම වහලා තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන ඔක්කොම මේ පොඩි ඒගොල්ලන්ගේ කොටේජස් වගේ හරිම ලස්සනයි. මේකවත් එක ගොඩක් ලස්සනයි. මේක ඇත්තටම මේ මෙතනට ආවහම ලංකාවේ හෝටන් තැන්න මතක් කරනවා. ඒ වගේ පොඩි පඳුරු ගස් තියෙන්නේ. මෙතනත් තියෙන තැන්නක්මයි. අපේ ලංකන් කපල් එකක් ඉන්නවා. ඒ දෙන්නත් දැස්ස කමම කිව්වේ හරියට හොටන් ප්ලේන්ස් ගිහලා වගේ කියලා. මොකද මේ මීදුමයි ඒ අර පඳුරු වගේ තියෙන ඒ තැන්න වගේ තියෙන ටික කොමත් එක්ක ගෙවල් ටිකත් මාර ලස්සනට පේනවා. අපි හිතුවේ මෙතන බහලා ලන්ච් ගන්නවා කියලා. ඒ වුණාට මේ ටිකක් සීතල වැඩි නිසා අපි හිතුවේ අපි අපහො පාර පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ini apa ikat juga? And we tearing down this place off the liquor that we chase. Got some egos to the face, baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on that tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs,
Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good statement. There is no replacement, a body by Satan. She got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist and we tearing down this place. Off the liquor that we chase, got some egos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Alright guys, so අපි නවත්තුවා ලන්ච් එකට. අපි උඩට ගිහිල්ලා සමිට් එකෙන් පල්ලෙහාට ආවා. දැන් අපේ ලන්ච් එක ගන්න තමයි ආවේ. ඉතින් අද පොඩි දෙයක් ප්‍රපා කරගත්තා ලේසි. මේ වගේ oven එක 12 volt. oven එකේ අපි පයිස් දාගෙන ආවා ඉද්දි. පයිස් ටික රෙඩි. hot. කන්න තමයි තියෙන්නේ.